நாளுதான் நல்ல நாளுதான், குடியரசு நாளுதான். நாளுதான் நல்ல நாளுதான், குடியரசு. ஊசி போடுவாங்களா? NCC Army boys, Army girls, Rangers and Road. And respected teachers, dear parents, and my dear students, a very good morning. ये राष्ट्र का जीवन का साधन है. தமிழ் தாய் வாழ்த்து என்பது நம் மொழிக்கும் நம் பண்பாடுக்கும் மரியாதை சொல்லும் சிறந்தவள். போற்றதும் திங்களை போற்றதும் கொங்கலதாச்சனே குளிர்வெண் குடை போன்று அங்கனுலகில் தலான் ஞாயிறு போற்றதும் ஞாயிறு போற்றதும் காவிரி நாடன் தீரி போர் போர் கோட்டு மேரு வளர்ந்திரிதலான் மாமழை போற்றதும் மாமழை போற்றதும் நாமளிர் வேலி உலகிற் கவரலே போல் மேல் நின்று தான் சுரத்தலான். Guest Shri C. Nithyanandan Advocate, our beloved Principal Dr. Shanthinagar Sir, our Vice Principals Nancy John Ma'am and Jay Gauri Ma'am, distinguished teachers, parents and my dear friends, a very warm happy morning and happy Republic Day to all of you. A heartfelt namaskar and warm welcome to all of you on this glorious 77th Republic Day, Jan 26, 2026. It is a privilege to welcome a visionary leader in education and social service, Shri C. Nithyanandan Sir,
Kalvi Foundation and GKM Volleyball Foundation continues to uplift underprivileged students and young girls in Chennai. We are equally honored to be guided by our beloved principal, Dr. Sivashakti Balan sir, whose inspiring leadership constantly motivates us to excel in academics, values and service to the nation. This year's Republic Day theme, Green Growth and Digital India, reflects our country's bold march towards a cleaner, smarter and more inclusive future, encouraging us to protect nature while embracing technology for development. From solar and green initiatives in Tamil Nadu to the rapid spread of digital learning and e-governance, we see this vision becoming a reality around us. At national level, the Republic Day Parade 2026 at Kartavya Park will beautifully celebrate 150 years of Vande Mataram as its central theme, honoring our cherished national song and the spirit of freedom it represents. School sanities. Today, as we unfurl our sacred tricolor, we celebrate the timeless ideas of our Constitution: justice, liberty, equality and fraternity that guides our nation's journey. Every skill we learn, every value we practice and every challenge we overcome prepares us to build a stronger tomorrow. Let us dream boldly and work tirelessly to turn those dreams into reality. This day celebrates the supreme law of our country, the Constitution. It reminds us that where fairness stands firm and freedom breathes, reflected in the ordinary moments of our life. As young citizens, respecting the law and upholding these values is our greatest responsibility. On this special day, let us all pledge to plant more trees, use technology responsibly, and contribute in our own small ways to build a sustainable, digitally empowered, and truly self-reliant India. Once again, with immense pride and joy, we extend a heartfelt welcome to our esteemed Chief Guest, Sri Nithyanandan sir, and our beloved Principal Dr. Sivashakti Balan sir, and our Vice Principals Nancy John ma'am, and with Jayagauri ma'am, and to each one of you gathered here for this beautiful Republic Day celebration. Thank you. Thank you for those wonderful words. We now request our beloved Principal, Dr. Sivashakti Balan, to felicitate our esteemed Chief Guest. Our distinguished guest, Sri Nithyanandan M.Com, is a social entrepreneur and community leader dedicated to education, sports development, and social welfare. He serves as the president of Kalvi Foundation and GKM Volleyball Foundation, actively empowering underprivileged students and young girls in Chennai. We also extend our heartfelt welcome to our HOD ma'am, the Chief Guest. Mr. Nithyanandan to kindly proceed for the flag unfurling ceremony. Teachers and parents alone, the right hand. May I now invite the Honorable Chief Guest, Mr. Nithyanandan, to unfurl the national flag and lead us in honoring our nation. Flag, salute. As you are. Flag song. Like disciplined performance, rhythmic precision, and harmonious coordination, it is dignified and patriotic.
Ajay as commander. The graceful and composed march represents unity, harmony, and the nurturing of character from a young age. Marching ahead are the NDC Army Boys, led by Sergeant T.V. Pranav, the flag bearer, and CSMR Akshay, the commander, a powerful representation of discipline, strength, and dedication. Next, we present the NDC Army Girls, led by Vaishnavi, as the commander and Ashwati as the placard holder. With synchronized steps and unwavering focus, they march forward as symbols of discipline, courage, and commitment. Marching forth with rhythmic precision is our NDC Navy contingent, led by Jana as the placard holder and Mithran as the commander. Adding to the individual achievements, Jana is a cluster level silver medalist in boxing, while Mithran has taken silver medal at state level in boxing and taekwondo. Witness the boundless energy of our dynamic rovers, led by Tushar as the placard holder and Sridharan as the commander. With a vibrant, traditional and spirited march, they showcase the power of unity and collective strength. Marching next are the Rangers, led by Sandushri and Jiva Priya. Marching next are the Cubs, proudly led by Kritik and Pavinesh. Their orderly steps and confident formation reflect their early training in discipline, teamwork, and respect for national values. Let us not forget our Scouts. These are true torch-bearers of discipline and community service, led by Sandeep Roshan, the flag holder, and Saira, the commander. With every step, they reflect dedication, leadership, and a strong sense of social responsibility. Guides, led by Daniel, Sriya the placard holder, and Kavya the commander, march forward with confidence and pride. Their steady and disciplined march reflects their dedication to duty, community service, and moral integrity. Following them, we have the dedicated members of the Junior Red Cross, led by Jashwat as flag holder and Yashika as commander. We now present the spirited members of the Road Safety Patrol, led by Sivaram as placard holder. The disciplined march reflects not only precision and coordination, but also their dedicated efforts in promoting road safety awareness and responsible practices. Marching ahead, we present the Sharan House, led by their captains Prajivan and Kavya as placard holders. Inspired by the serene beauty of the autumn season, Sharan House represents balance. Next, marching with rhythm, energy, and vibrant spirit is the Varsha House, captains Rajesh and Bhargavi, with Rajesh and Kartika as placard holders. Advancing with points, we present State House, captained by Mohammad Parvez Khan and Kavya. Next, we have the Grishma House, led by the dynamic captains. Marching proudly, Grishma House symbolizes the warmth, intensity, and vitality of summer. The march past has filled the ground with pride and patriotism. Also of our responsibilities towards national development. To enlighten us on India's economic growth and the development of gross domestic product, we now invite grade 11 students to share valuable insights on the progress of our nation. To everyone gathered here, we wish you a very patriotic Republic Day. Respected principal, teachers, honorable chief guests, my dear friends and family, it is our pleasure to invite you all to this Republic Day research paper discussion. India stands at a crucial phase of development.
driven by its dynamic youth population and the increasing participation of women in nation building. Our research focuses on how youth and women contribute to the inclusive nation building. The study, based on secondary data and analytical insights, highlights the collective role of youth and women as the key pillars of human capital and socio-economic progress. India is one of the youngest countries in the world. A majority of Indians are under the age of 35. Today, India is a multi-trillion-dollar economy with a GDP of over 3.5 trillion US dollars, and it is also amongst the fastest-growing economies in the world, growing at around 7% annually. Now, who will take this GDP to the next level? The answer is quite simple. It's students, youth, and young innovators. Every engineer, entrepreneur, doctor, teacher, and people of various fields, they all add to India's GDP and to India's greatness. But nation building does not only depend on money. A nation with high GDP but low values cannot be truly great. And that is where the students play the most powerful role. From the youth of India today are already transforming the nation. From startups and space missions to sports, science, social reforms, and so on. From rural innovations to global achievements, young Indians are proving that age is not a limitation. On this Republic Day, let us understand one powerful truth. Nation building does not start after graduation. It starts now. It starts with discipline, it starts with character, and it starts with courage. The youth of India are skilled, ethical, and united. No power in the world can stop India from becoming a global leader, not just economically, but socially and morally as well. Over to the statistical insights of our analysis. So this is a graphical representation we have collected from various sources, and every sources we have collected from, we have included it in our bibliography. So this graph is a comparison of youth impact before and after. So as you see, the grey color is the post-independence years and the orange color is after independence. In every field you see, be it education and skill development or entrepreneurship and innovation, social and civil engagement, linkage to GDP growth or global and digital integration. In every bars we see the orange one standing tall, which means youth had a great impact on every field. Women form almost half of India's population. A country's real development cannot be achieved if the participation of women is ignored. When women are educated and employed, they would directly contribute to India's GDP. Our country's economic strength study says that increasing women participation in the workforce could significantly boost national income. Women ensure qualities which are essential for national progress. As students and young citizens, we must ensure equal opportunity of education for girls, decision making and career. Women empowerment means giving the women freedom and opportunities to make their own decisions. Today, empowered women are working in various fields. They invest in families, health and education, creating a strong human capital base which strengthens the national productivity. Most of the initiatives launched by the government was helpful for the millions of women to be financially independent. Our country accelerates its economic progress when women actively participate in the workforce. Empowered women increase national productivity, income levels and its output. In recent years, women have made remarkable changes. Each sector where women enter diverse fields adds value to the national income. On this Republic Day, let us build a future where every woman would freely contribute to the nation's development. Moving on to the statistical analysis of my data. So this pie chart represents the female workforce participation, where service sectors dominates with 40% and it is of 30% in agriculture. Sectors like industry and others reflects 15%. So this shows that women mostly concentrate on service sectors and agriculture. India's economic growth is closely related to the active participation of its youth population. With relevant skills and quality education, youth play a crucial role in the strengthening of the nation building. This graph represents the contribution of India's youth to economic growth from 1950 to 2025. Raises steadily from 1.2 to 5.2 units with basic education, vocational training and IT services in 1950, whereas it rises and reaches 9.6 units in 2025 with IT services and long-term economic growth.
Women form an equally important pillar of India's human capital. Women's economic participation leads to positive impact in GDP, diverse sectors in the society. And now this is a pie chart which represents major challenges faced by youth and women in India. So this first one represents pre-independence years, which is before 1947. And here we see post-independence years, mostly 1950 to 1990. And then we see recent years, which is 2025. Here, the major challenges in the pre-independence years was gender inequality, but then if we see in the post-independence, it was unemployment. But here in recent years like 2025, it is still unemployment, which shows that recent years, youth must be given equal opportunities for employment. When youth and women progress together, they build a resilient and a progressive economy. Our research concludes and extends on empowering youth and women as not just a social responsibility, but as a nation's priority. And with that, we would like to end our discussion regarding India's GDP. Thank you. Once again, we wish you a very happy Republic Day. Jai Hind. Thank you for enlightening us with your most effective. Any question regarding our research are welcome. Public school students are involving in the research activities. So far 48 plus papers are published in international journals, and this is one of the papers. And great with all the supports given by the parents. Any questions if you have, you can ask about GDP, you can ask about women empowerment, you can ask about their children's development, what is the future of the projects which is being planned and designed by our central government or state government, you can ask. Any parents would you like to? Kritika's father, I have seen some parents. Kritika's father, he is a research scholar. I couldn't find. Okay, anyway. Expression through music. Let us now listen to a patriotic group song that reflects our love and respect for the nation. Varga Bharadam, Vande Mataram, Varga Bharadam, Vande Mataram, Varga Bharadam, Vande Mataram, Vande Mataram, Varga Bharadam. Uyiram pala sindi, uyirgal pala thannu, aginchu valiye adina sundiram. Paadigal pala pattu, porgal pala ittu, indha mandile piranda sundiram. Visvasikave, nesikave, unakoru naadu. Nivasikave, yosikave, vidudalai kondaadu. Nesam meedu nesam kondu eluthu va. மொழி கடந்து இனம் கடந்து ஓடிவா. தேசம் மீது நேசம் கொண்டு எழுந்து வா. மொழி கடந்து இனம் கடந்து ஓடிவா. வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம், வாழ்க பாரதம். உயிர் தியாகத்தாலே பிறந்தது எங்கள் சுதந்திரம். நம் தாய் திருநாடு போற்றிக் கொண்டாடு. நம் தாய் திருநாடு போற்றிக் கொண்டாடு. வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வாழ்க பாரதம், வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம்.
வாழ்க பாரதம். உதிரம் பல சிந்தி உயிர்கள் பல தந்து அகிம்சை வழியிலே அடைந்த சுதந்திரம். பாடுகள் பல பட்டு போர்கள் பல இட்டு இந்த மண்ணிலே பிறந்த சுதந்திரம். சுவாசிக்கவே நேசிக்கவே உனக்கொரு நாடு, நிவாசிக்கவே யோசிக்கவே விடுதலை கொண்டாடு. வாழ்க பாரதம் வந்தே மாதரம், வாழ்க பாரதம் வந்தே மாதரம், வாழ்க பாரதம் வந்தே மாதரம், வாழ்க பாரதம், வாழ்க பாரதம். What gives every Indian a voice? Oh, definitely our fundamental rights, especially the freedom of expression. It allows us to think, speak, and express our ideas freely. And sometimes words are not enough, right? And that's when expression turns into art and movement. Dance becomes a powerful voice. The Social Science Department presents a thematic dance. We are guided by our fundamental rights, our true identity as Indians. This performance celebrates our constitutional freedom. So, let's welcome the students with a dance on Freedom of expression. tells us one powerful truth. All citizens are equal before the law. No discrimination of caste or class, no difference of rich or poor, no inequality of gender or birth. When we stand equal, we stand united, and unity is the strength of India. The right to freedom gives wings to our voices. Freedom to speak our thoughts, freedom to express our ideas, freedom to move, learn and live with dignity. It allows us to question injustice and choose our own path in a democratic nation. The right against exploitation protects humanity. It says no to child labor, no to bonded labor, no to cruelty and injustice. Every child deserves education, not exploitation. Every human deserves respect, not oppression. India is a land of many faiths. The right to freedom of religion allows everyone to follow, practice and respect their beliefs. Different prayers, different traditions, but one nation, India. Unity in diversity is a true identity. Our language, tradition and culture are protected by cultural and educational rights. They preserve our heritage, encourage learning and empower future generations. Because our nation that respects its culture builds a stronger tomorrow. When our rights are denied, the right to constitutional remedies stand as a shield. Justice is not a favor, it's a right. The law protects every citizen and ensures equality and fairness.
not just written in books. They live through our actions. With rights come responsibilities. Let us our unity and our duty as proud citizens of India. Jai Hind, Jai Bharat. We must understand our nation's values and history. Yes, knowledge of the Constitution and democracy shapes informed Indians. Learning can be fun when it's interactive. That's why we have a quiz program today. So let's welcome the grade 8 and 9 students for the quiz. Governance and global leadership, the Constitution continues to protect democracy and adapt to changing times. Republic Day reminds us that democracy succeeds when citizens participate responsibly by voting, following laws, and contributing to national progress. The fundamental rights framed decades ago now extend into digital world, protecting freedom of expression, equality, and personal dignity in modern India. The Constitution guarantees equality for women. Today, women leaders in governance, science, defense, and sports reflect the realization of this constitutional promise. Guided by constitutional values, India's youth are leading innovation, entrepreneurship, and social change, shaping the future of this republic. The Constitution ensures justice through an independent judiciary. This continues to safeguard citizens' rights and uphold democratic values. As India moves towards self-reliance, the Constitution ensures progress with fairness, accountability, and integrity. Republic Day reminds us that rights comes with responsibilities. Respecting the Constitution keeps the spirit of Republic alive. The principles of transparency and accountability enshrined in the Constitution guide today's governance and public administration. The constitutional promise of equality before law continues to protect citizens irrespective of status, gender, or background. From classrooms to digital platforms, freedom of expression remains a pillar of democracy guaranteed by the Constitution. India's Constitution upholds secularism, ensuring peaceful coexistence of diverse religions in modern times. The Constitution balances power between center and states, enabling cooperative governments in today's India. Modern environmental movement efforts reflect the constitutional duty to preserve nature for future generations. The right to education empowers today's youth and strengthens the foundation of the Republic. Constitutional values ensure that economic development goes in hand with social welfare. Quiz participants, please listen to these instructions carefully. There will be 3 rounds. Participants, please listen to these instructions carefully. Around 10 questions each will be asked. And in the third round, which is a picture-based round, you will have 1 minute to answer each question. Kindly answer in an orderly manner and within the given time limit. All the best to all the quiz participants. Round 1. Republic Day is celebrated on 26 January because option A, India became independent on the day. Option B, the Constitution of India came into force. Answer C, Dr. B.R. Ambedkar was born on that day. Option D, the Constituent Assembly was formed. Not 1 minute, we'll give you 30 seconds to answer each question. Your time starts now. Option B, Constitution came into force. Your answer is right. Question number 2. Dr. B.R. Ambedkar is known as the architect of the Indian Constitution, mainly because option 1, he was the first Prime Minister of India. Option 2, he chaired the drafting committee. Option 3, he signed the Constitution first. Option D, he introduced the preamble. Your time starts now. He introduced the preamble. You're wrong. You're wrong. Option 2. Your time is up. The answer is he chaired the drafting committee. Now, Varsha has to answer the question.
Which of the following best reflects the Ambedkar principle? Option A, rule by monarchy. Option B, social hierarchy. Option C, liberty, equality and fertility. Option D, economic growth. Your time starts now. Option C, liberty, equality And fraternity. You're right. Next, Sarad has to answer the question. The preamble to the Indian Constitution begins with which phrase? A. We, the leaders of India. B. We, the citizens of India. C. We, the people of India. And D. We, the nation of India. Which is the right answer? Citizens of the India. You are wrong. The answer is we, the people of India. So the fifth question can be answered by any team. Which word was added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment? A. Sovereign. B. Democratic. C. Socialist. D. Republic. D. Republic. C. Socialist. You are right. For the second round, only Grishma and Varsha are selected. Thank you for others for participating. So, in the second round, first question to the Grishma team. The Constituent Assembly mainly represented A. Only political leagues. B. All citizens directly. C. Diverse regions, communities and interests. D. Only freedom fighters. Option C. You are right, it's option C. Question number 2. The Indian Constitution establishes India as A. Monarchy. B. Dictatorship. C. Parliamentary democracy. D. Military state. Parliamentary democracy. You are right. Third question, again to the Grishma team. Which fundamental right is often called the heart and soul of the Constitution? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right to constitutional remedies. And option D, rights against exploitation. Right to freedom. You are wrong. It's not right to freedom. The correct answer is right to constitutional remedies. Third round is a picture based round. So we'll give you the picture. You have to unscramble it and fix it. We'll keep a timer. Just wait for a second. Whoever completes first has to raise their hand. Your time starts now. You have 30 seconds. You have to guess whoever the leader is. Sarojini Naidu.
I'm sorry, Grishma team, but the Varsha team wins. You're the winners. Congratulations. Quiz is over. You can move. ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो दिए आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो प्यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने के दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले Patriotism lives in both action and expression. Chief guest with us today. I now request Mr. C.C. Nithyanandan to address the gathering and share valuable thoughts, followed by the prize distribution ceremony. The support given by Mr. Nithyanandan has really helped a lot. That's what we could establish our training programs very well inside the school campus. As Abdul Kalam sir says, he is the one who is giving back to the community. A great social service person. He's a volleyball player. He is training many students to get employment in the government sectors through an association. And this Shanthinagar just 15 years back, I think some of the residents here, they may know pretty well how it was and now how it is. The way the roads have been maintained, the way how the garbages has been cleared. So like a lot of great social works he is doing here as a president of this Shanthinagar Welfare Association. On behalf of all of you, let me take a pleasure of inviting our guests of the day to inspire all of us. Thank you, sir. Respected guest, Honorable Principal, Dr. Shivashakti Balan sir, Vice Principals, Headmisters, dear teachers and dear students and parents. Good morning to all. Today we gather here to celebrate our proud 77th Republic Day, the day India adopted its constitution, became a sovereign of democratic republic. This great day reminds us vision of our leaders, especially like Dr. B.R. Ambedkar, who believed that education, equality and responsibility are pillars of the strong nations. My dear children, the future India does not lie in buildings or machines, it lies in you. Today I would like to discuss a very important topic. Before that,
நான் தமிழில் பேசினா எல்லாருக்கும் இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். தேங்க்யூ. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வர்ண பவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம். நேற்றுலேருந்து நல்ல மழை, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருக்கு, கேப் கொடுத்துருக்கு உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். ரெண்டாவது, இப்போது ஏற்கனவே பசங்க குவிஸ் ப்ரோக்ராம்னா நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பற்றி பேசிட்டாங்க. ஸோ அதில் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணப்போ நான் விரும்பலை. நல்லாவே இருந்தது அந்த ப்ரோக்ராம். குவிஸ் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஐடியாவாக நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டான்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டான்ஸு, அந்த பேட்ரியாட்டிக் சாங்கு, எஸ்பெஷலி அந்த ஜிடிபி பற்றி பேசியிருந்தாங்க அந்த பிள்ளைங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஐ ஹவ் எவர் சீன். ஒரு ரிசர்ச் டீம் இருக்குது, நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன். இந்த ஸ்கூல் லெவல்லே ஒரு ரிசர்ச் டீம் வச்சு பண்ணுறது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறது இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரியலி கங்க்ராச்சுலேஷன் திஸ் என்டையர் டீம் ஃபார் கண்டக்டிங் திஸ் ஒர்க். நான் பேச வந்த டாபிக் என்னென்னா, இந்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கி காலையில் பேசும்போது ஒரு பிள்ளை சொல்லிச்சு, நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும்னு. ஸோ என்னோடய மெயின் இது வந்து நம்ம டெக்னாலஜியை சேஃபாக தான் யூஸ் பண்ணோம். ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி தான் இஸ் கோயிங் டு பிளே அ மேஜர் ரோல் இன் ஃபியூச்சர். யாருன்னா அது என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளீஸ். என்ன ஒரு மேஜர் ரோல் இன் ஃபியூச்சரே ஹியூமனோட நல்லா பண்ண போது ஏஐ. வெரி குட். இந்த ஏஐ வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய வேலை போயிடும், நம்மளுக்கு இது போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஐடி செக்டர்ஸ்லாம் வேலையெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. ஆனால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். அதுதான் என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ். இப்போ வந்து எல்லாரும் ஒரு இன்ஜினியர், டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஏஐ அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஏஐ மூலமாகவே நம்ம எல்லாமே நல்லதும் பண்ண முடியும், கெட்டதும் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்ம வெறும் நல்லதுக்கு மட்டுமா அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஏஐ ஆப்ரேட் பண்ணுறது கூட ஹியூமன் தான், ஏஐ இது பண்ணுறது தான். எல்லா வேலையும் போய்டுன்ற ஒரு பயமே தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் வருங்கால ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த ஏஐயை பற்றி நல்லா படிச்சுட்டு அதை நல்லா யூஸ் பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஐ கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா, இப்போ இந்த ஜிடிபி பண்ணியிருந்த அந்த பிள்ளைங்களை கேட்குறேன், எல்லாமே ஏஐ மூலமாக தான் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டால் அது 10 ஆன்சர் சொல்லும். அந்த 10 ஆன்சர்லேருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஐம் ரைட். ஆனால் ஒரு ஹியூமன் கிட்ட நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ வி ஆர் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிரெயின் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் ரியலி தேங்க் காட். நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த ஏஐ, ஆனால் ஃபியூச்சரில் ஏஐ தான் இன்னும் ரூல் பண்ணுற மாதிரியே வரப்போகுது. ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் சில்ட்ரன். இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், இது பண்ணணும். நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியா ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு விஷயம் இங்கே வருது, ஒரு டெக்னாலஜி வருதுன்னா இட் வில் டேக் நியர்லி 20 years. ஆனால் ரைட் நோ நம்ம என்ன மாதிரி டெக்னாலஜியில் இருக்கிறோன்னா, ஒரு ஆப்பிள் ஃபோன் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கேயும் அதே நாளில் சேம் டே இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வி ஆர் எக்யூப்ட். ஸோ த்ரூ அவுட் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க, நல்லாவே இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த ஏஐ பற்றி ஃபியர் பண்ணவே தேவையில்லை. அது மாதிரி ஏஐ எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும், இன்னோவேட்டிவாக நம்மளால தான் ஒன்று பண்ண முடியும், க்ரியேட் பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு தான் எமோஷன்ஸ் இருக்குது, ஏஐக்கு எமோஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ இந்த இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானே என் பிஸ்னஸில் சக்சீட் ஆனது என்னன்னா இன்னோவேஷனில் தான். ஒரு புதுசாக பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும், புதுசாக பண்ணிகிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம பிஸ்னஸை சக்சீட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த இனோவேஷனை நான் சக்சீட் பண்ணோம் தான் என்னால் நல்லா சம்பாதிக்க முடிஞ்சது. சம்பாதிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பி ப்ரவுட். எனக்கு இந்த சோஷியல் ஒர்க்கிங், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் கற்றுக்கிட்டதே என் பசங்கிட்ட தான், வேறு யார்கிட்ட இருந்ததே இல்லை. ஏன்னா நான் 2 வீலரில் காரில் போகும்போது என்னை டிராஃபிக் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க என் பசங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூலில் வந்து அதெல்லாம் ஒரு இது மாதிரி கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பா பேரண்ட்ஸை வந்து பசங்களே கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம், ரோட்டில் நம்ம சண்டை போடக்கூடாது, ரோட்டில் எப்படி நடந்துக்கணும், பொலைட்டாக நடந்துக்கணும், எல்லாமே என் பசங்க தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. ஸோ ஆல் தி சில்ட்ரன் ஹியர், யூ வில் பி தி கேம் சேஞ்சர் இந்த நேஷனில். நீங்கள் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நேஷன் வந்து இந்த இதுலேயே தலைமுறையிலேயே மாற்றிடலாம், நம்ம நல்ல ஒரு இதாக வரலாம். ஸோ என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ் அதுதான். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஒர்க்கிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன். ஒரு ஸ்கூலோட டைப் பண்ணி ஆனது தான் எனக்கு வந்து. அப்புறமா கல்வி ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்து பசங்களுக்கு அன்ப்ரிவிலேஜ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். சோஷியல் லைஃப்க்கு அப்புறமா வாலிபால் பசங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். ஒரு சில்வர் அசோசியேஷனுக்கு செக்ரட்டரியாக இருக்கிறேன். ஸோ இந்த சாந்திநகர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இப்போ வந்து
என்ன இந்த ஸ்கூலில் இன்னைக்கு பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க, அது எனக்கு ரொம்ப பெருமை. அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட். நீங்கள் தயங்காதீங்க. எது இப்போ இந்த ஸ்கூலில் நான் வந்த உடனே பார்த்ததுல என்ன நான் கற்றுக்கிட்டேன், நான் பார்த்தேன்னா இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பசங்க வந்து தைரியமாக வந்து பேசுகிறாங்க. ஐ எம் வெரி கிளாட். சில பசங்களாம் பேசுது. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் இங்கே இந்த இதுலேருந்து நான் பார்த்தது என்னன்னா பங்க்சுவாலிட்டி. ரைட் சார், அந்த இப்போ கூட அந்த இதுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ரயில்வே டைமிங் மாதிரி கரெக்டாக செகண்ட்ஸ்க்கு செகண்ட் அதே தான் ஃபாலோ ஆகுது. இந்த பங்க்சுவாலிட்டி, ப்ரோக்ராமிங், பிளானிங், எக்ஸிக்யூஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்கூலில். ஸோ ஐ ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் டு ஆல் தி டீம்ஸ். எல்லாமே நல்லாவே கரெக்டாக பங்க்சுவாலிட்டாக எப்படி இருக்கணும்னு இருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் அதே மாதிரி இப்போது சில்ட்ரனுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ். நீங்கள் வந்து டிசிப்ளினாக இந்த பங்க்சுவாலிட்டி இதெல்லாம் இந்த ஸ்கூலில் ரொம்பவே இருக்குது. நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வந்தாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ் இந்த ரிப்பப்ளிக் டேக்கு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா போச்சு. அதே மாதிரி ஐ எம் எ ப்ரௌட் மூமெண்ட். நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த கேஆர்எம் ஸ்கூலில் சொல்கிறீங்களோ இல்லையோ, நான் டெய்லி டே டு டே நான் இந்த கேஆர்எம் ஸ்கூல் பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இங்கே இருக்கும் போது இந்த ரோடு அட்ரஸ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த 3000 இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருக்க ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலு இது இருக்க என்னோட லேண்ட்மார்க்கே கேஆர்எம் தான். நான் யார்கிட்ட என் அட்ரஸ் வேணாலும் கேஆர்எம் தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் இந்த கேஆர்எம் ஸ்கூல் பக்கத்தில் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா மிஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ பாருங்கள், சார் என்னை கூப்பிட்டாரு, வாங்க பேசுங்கன்னு. நான் ஐயோ ஹெசிடேட் பண்ணல, சரி வரேன் சார். அதே மாதிரி பிள்ளைங்களா உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், டோன்ட் லூஸ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எது வந்தாலும் டக்குன்னு அதை யூஸ் பண்ண பாருங்கள். ஸோ ஹெசிடேட்டே பண்ணாதீங்க, பயப்படாதீங்க, தயங்காதீங்க. அந்த கான்ஃபிடென்ட்டு உங்கள் ஸ்கூல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா நான் எந்த ஸ்கூல்லையுமே இந்த ஸ்கவுட்ஸு, கைட்ஸு, நேவி, ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் பார்க்கல. ஸ்கூல் லெவலில் நான் படிக்கும் போது இப்படி தான் இருந்தது. வெறும் கப்ஸு, புல்புல்ஸு அது மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்கு. ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி. இந்த ஸ்கூல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பசங்களோட இதில் முன்னேற்றத்தை கொடுத்து அவங்க எல்லாரும் ப்ரையாரிட்டி பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு வராங்க. ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் யூ ஆல் சில்ட்ரன். டிசிப்ளினாக இருங்க, அப்பா அம்மா பேச்சு கேட்டுட்ருங்க, பிரேவ் மைண்டடாக இருங்க, கைண்ட் ஹார்ட்டடாக இருங்க. ஆன் திஸ் proud Republic Day, be conscious, confident, be disciplined, and remember you are competing with AI. You are leading the future with it. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Vanakkam. We thank our chief guest. Nitesh Kumar, Harishwar. Here we have our blooming research scholars who have published their research paper. Here we have our blooming research scholars who have published their research paper on the journal IJIS. T. Grover S. of grade 11. Sanvi G. of grade 11. Tarika B. of grade 11. Sarveshwar S. of grade 11. Sai Saran C. of grade 8. Sai Saran C. of grade 8. Prajit A.S. of grade 8. Sunil Kumar of grade 11. Manoj S.G. of grade 11. Samicha S. of grade 6.
Anita S of grade 11, Anshika S of grade 8, Shanmati SK of grade 8, Hitesh DJ of grade 8, Tarunika AH of grade 8, Tarunika AH of grade 8, Ranjana Sai Balaji of grade 12, Yashwant N of grade 11, Pratisha Ruba SS of grade 8, Kausik B of grade 8, Yogesh C of grade 11, Rayana Parveen of grade 12, Sri Subraja KP, Karunya S, Mahati, Netra C of grade 12, Congratulations to all the scholars and parents. Let's give a round of applause. Now we invite the head of Social Science Department, Ms. Nithyanandan ma'am, to deliver the vote of thanks and acknowledge all those who contributed to the celebration. Good morning to everyone present here. As we conclude this momentous Republic Day celebration, I feel honored to vote of thanks on behalf of our entire school. First and foremost, we express our deepest gratitude to our esteemed guest, Mr. Sri Nithyanandan sir, for gracing with his presence and sharing truly inspiring words. His inspiring words have reminded us how to be responsible as young citizens. A special thanks to our principal sir who has given this opportunity and support and guidance to make this event as a successful. And I want to thank our students as well as teachers who supported to make this event as a successful one. Thank you. Jai Hind. Happy Republic Day. Today we celebrate here to be Indian. हमारा भारत, हमारे संविधान और हमारी संस्कृति हमें हमेशा प्रेरित करती है. Let us remember that being responsible citizens is not just a duty, it is a privilege. Together, let's carry forward the values of freedom, equality and justice every single day. India, நம் தாயகம், நம் பெருமை, அதை எப்பொழுதும் மதிப்போம். Thank you, comparing team. Great encouragement for all of them. Thank you. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद.